Okay, karibu sana, welcome these talks, and I'm very, very humble and privileged to meet my friend for many years and brother here in Darwin, who will be talking to us this afternoon. It's around 4 o'clock here in Darwin on the 7th of May. Welcome, my brother. Thank you. How are you? I'm very well. How are you? I'm very well, thank you. Yeah. So we'll start by introducing yourself to the people who will watch this video. Tell them who you are. Okay, thank you. My name is Father Chediel Mloka. Father is a title for Catholic priest. I'm a priest, Okay. a Catholic priest. And originally I'm from Tanzania, East Africa. Okay. Yeah. Very good. Father, we just want to know a little bit about your background. Where did you grow up in Tanzania? In Tanzania, I grew up in the region or city called Morogoro. And of course, not in the city, in the village called Matombo. Okay. It's about 60 kilometers from Morogoro town, from the city. Okay. Yeah. And how far is Morogoro from Dar es Salaam? How many hours? It's 189 kilometers, but because of traffic, it can take more than 2.5 hours, or maybe 3, because of heavy traffic. Okay. Yeah. That's very common in many of African countries. And also the state of the road sometimes not Yeah, very good. yeah. Okay. And how was your upbringing as a young person growing up in Matombo, you said? Yep. How was it? Village life is always, I can say it's very, I always enjoyed my village life, very free. Okay. Of course, I grew up in the village, and as a little boy, we used to play. I'm very good in soccer. I can say soccer. Okay. I love soccer, and especially after school hours, we always play soccer. Sometimes I used to help parents. Okay. And most of the weekends we go to work in the farm, the shamba. Okay, shamba, yeah. Growing. My parents were all good in farming. Okay. My father was a teacher. Okay. My mother was just at home looking after us. A housewife. Yeah. Okay. Yeah. And soccer is a big. We will be talking both Swahili and English, because Swahili is the national language of Tanzania, right? Yeah. So tutakuwa tunazungumza Swahili and English. Yeah. And soccer is a big one in Tanzania. Even at the moment, there is 2 big teams I know of, Yanga and Simba. And too many people go to the stadium to see the soccer, isn't it? Yeah. It's been like that since you were young. Yeah. Soccer. And those when we say when these 2 teams play, Simba and Yanga, it's that the country will say will stand, it's stop for a while. Is it? Because it's in Tanzania, almost every citizen belongs to either to Yanga or to Simba. Yeah. So next day, in the office, the talk will be about the previous match. The losers will be crying, the winners will be celebrating. So is there like a Premier League, or there are only these 2 teams? Are there other teams? There are a lot of teams. But why are these 2 teams very, very conspicuous? I think probably because of their long. They're old team. Not old, but like they've been for a long time. So they have economically they are. They have good economy. Okay. They can take any good player from everywhere. Okay. And the name itself. Yeah. People follow the name, and the name itself can help the team to be. The name of the club. Yeah. Yanga, because once you hear Simba. even when you pray to these small teams, there is an element of kind of fear to this team. We are going to play against Simba. The big Simba. So they could be better teams than others, but I guess the reasons could be big name, and also the Simba always take best players because they have money. They have money, so they can buy them. Very good. And now coming back to your upbringing,
How many were you in your family and mlikuwa wangapi na wazazi? Unasema baba alikuwa mwalimu, mama alikuwa mama nyumbani. Na mlikuwa watoto wangapi? Tuna familia kubwa, kwetu ni familia kubwa kama zilivyo nyingine za enzi hizo, sio siku hizi nadhani. Okay. Tumezaliwa 11. 11. Okay. Hiyo ni timu nzima ya mpira? Yeah, kama ni soka timu tumekamilika. Mnaja. Ni wanaume ama boys tuko 6 na dada zetu wako 5. Lakini mimi na rank kwenye 9. Tisa mgongoni. 9 na wadogo zangu wawili. Yeah. Na ilikuwaje mlipokuwa mnakuwa pale nyumbani? Msema mlikuwa mnajihusisha na kazi ya shamba nyote kwa ujumla. Okay. Maisha ya shule ilikuwa namna gani? Shule kama unavyojua babangu alikuwa ni mwalimu na unajua mzazi akiwa mwalimu, kwa hiyo na alinifundisha darasa langu. Kwa hiyo darasani unaye, shuleni unaye, ukirudi nyumbani unaye. Kwa hiyo na ni pale tu Matombo kuliko shule inaitwa namna gani? Inaitwa Mtamba. Mtamba. Okay. Nilisoma darasa la kwanza mpaka la 3 kule kijijini. Kuanzia darasa la 4 dada yetu wa pili wa 3 kuzaliwa alinichukua kutoka, yeye alikuwa anaishi Morogoro mjini. Alinichukua kutoka kwa wazazi, alinihamishia Morogoro mjini. Okay. Kwa hiyo nimeanza kusoma darasa la 4 nikiwa Morogoro mjini. Hivi wewe ni mtoto wa mjini hivi? Maisha yangu yote kweli ni mjini, nimekuwa pale Morogoro mjini. Okay. Ila darasa la kwanza mpaka la 3 nilikuwa kule kijijini. Asante. Na ujana wako ulikuwa vipi na high school ilikuwa namna gani maisha hayo? Kwa sababu nimesoma, sisi tuna system ya seminari ndogo, junior seminary. Kwa hiyo naweza kusema maisha yangu yote karibu nilikuwa shule. Kwa sababu baada ya kumaliza shule ya msingi Morogoro mjini nikajiunga na junior seminary, wakati ni kama secondary level. Kwa sisi tuna junior seminary ambayo ni form 1 mpaka form 6. Hamziti secondary, mnazita seminary? Ni seminary ni jina la kidini, lakini ni secondary level. Na ni seminary, neno seminary maana yake ni kitalu. Kitalu is like the small garden where you prepare seedlings. Like a seed bed or where you prepare seedlings. So the seminary really means like preparation ground. So like you prepare seedling, then you transfer to the big shamba. So seminary is the place where you prepare the future priests. So everyone goes there, or just specific people are taken to that? Not everyone. There's a way of screening people. The way they used to select people, it's the test or the exam is done in the parish. Okay. When it's time to do the exam, it will be announced that the forms to go to the seminary are out. Okay. And those who would like to join the seminary are invited to take the form and fill the forms. Okay. But they would always look for boys who show the interest, like altar boys, some kind of being involved in church, like serving during mass, like this. So so they would but another thing, they would always want to know the behavior. That was very important. Okay. They needed to know the family where you come from, and yourself. Because your character, and that's why they always take not from everywhere, from your local parish, so everyone knows you. Okay. Your village mates, your parish priest knows you. So generally you are known. If you are this maybe naughty boy or fighting, stealing, they wouldn't take you. Is it? So they would always usually they have to know you. And then you do the test or exam, you have to pass. Okay. Yeah. Very good. And I wanted to find out, and I'll come to the call for you to be a priest. Did you always want to be a priest, or you had other? How was that call priest about?
priesthood is a call. And as a call, sometimes you do not know whether you are called that time. Okay. I'll give you the example of in the scriptures, the boy Samuel, if you remember. Yeah, he was called at night several times. That boy, the age which he was called, he didn't know. No. Same to the seminary, a call. When you are called, you do not know whether you're, but there's something in you. Samuel was called by God. You remember that story? Someone called him 3 times. Yes. He kept going to the father. Eli. Did you call me? No, I didn't call you. Yeah, go back to sleep. Go back and sleep. And for third time said, if he calls you again, say, here I am. Lord, yeah. So for us, you just find that you're interested with going to church, serving the church, and behavior-wise, and even saying, I would like to go to the seminary, because not everyone would like to go to the seminary. Yeah. But also, you may say, I would like to, but you are maybe you're not fit for that. You remember again in the scriptures, once Jesus said, 2 people. One, he called, follow me, and he gave the reasons. Let me go and bury my father. Another one, Jesus told him, another one told Jesus, I would like to follow you. Jesus said, the folks have holes and so and so and so. That means, check if you can follow me. So see, you may wish, but you may not be fit for that life. But another way, you may be called, then you give excuses. That's why. Meaning you're not ready for the call. Yeah. And for you, was it clear that this is what you wanted to do? By the age I started this journey, you can't really say that I want to, because that time you really don't know. But you know, the science of vocation, that you things which people find hard, you can do it. Then not really to be able to do it, but also to be ready. For example, if you do the test or the exam, you pass, you go to the seminary. But in the seminary, there are sometimes very challenging programs. You have to go to church every morning. To go to work, to study hard. If you fail, you're expelled. So there are some things which takes your freedom. If you remain, despite of all those challenges, you remain. If it's hard, maybe study very hard, work, prayer. That's, if you don't feel, you go home. And many people were either expelled or they just left. Oh, is it? They find it's very hard. How can I wake up every day early morning for mass? 6 o'clock. Sometimes they don't simply go. They just try to dodge going to church, and if they find you, that's the way of saying that you are not called. But if you are there, of course, things are not really tasty or very interesting, but you are there. So remaining in the same call, in the difficult situation, that means the sign of a call. You may be very intelligent, but you may not be fit for other areas. So all in all, and another thing is that to continue in the seminary studies or life does not mean that you are the best. Probably in our class, there were better students than we were. But God's ways are not human ways. That's right. Why he called me, no idea. He needs someone according to what he wants him to use. So that's why, again, if we can quote the scriptures, someone like Levi, who later became Matthew in the scriptures. Levi was the tax collector. Tax collectors were hated by everyone because of their work. They were like stealing to people, putting the amount which was not required by the government. That was stealing to people, but still, he was called to be the follower of Christ. Couldn't Jesus see better people than Matthew? You'd think so. So you see, it's not really that someone is better than the other. It's Jesus who can see the person. Wonderful. So it's very hard to say why. You just see that you're going.
first year. Yeah. Some people are sent home. Some decide to go home. Then you are in. Yeah. Second year, third, fourth, you finish maybe year 12. Yeah. That's similar to Form 6. Okay. Then you're finished. Then you're free now to choose whether to go to the university or to continue with the seminary. Okay. You say, I would like to. Really, you may begin having the idea of, now I'm going to the seminary, but it's the understanding grows as you proceed in this journey. But really, from the childhood, you don't know. Okay. You just go. And as I've said, you may not know the call, but just refer to the example of Samuel, how he was called. Did he know that he was called? No, really. But still, God called him. Or like David. I think David, when he was the youngest boy. Yes. His father thought that the fittest ones will be, the one who will be fit for this kingship will be his elder brother. Yes, that's but right. all of them were rejected. Correct. Why? Yes. David was just a young boy, unexperienced, but still God wanted him to be the king. Why? Nobody knows. At the end of the day, it's only God who knows. Yeah. So, and I think what I hear from you is that there was a lot of discipline when you were training as a priest. I think that's what I can hear. A lot of discipline. But let me ask you now, how was your work as a priest in Tanzania? Did you just serve in Morogoro? Did you have a single parish? How was your work as a priest there? After my ordination. And when was your ordination? 2004. Okay, all right. After my ordination, my first appointment was the one of the parish. Okay. It was very remote from the city. Okay. Say about 152 kilometers. Okay. Which is not very far. Too far, but because of the roads in our places, you can drive hours and hours. Okay. So that was my first appointment as an assistant parish priest, and my second appointment was when I became the parish priest. In charge now. Yeah. And which I worked for 5 years before I came here. Okay. And how was work there? What was the nature of work there? Is it a bit different from here? We'll come talk about now, but how was work there? It was very busy because, in our place, many people still follow the church. Yeah. So the work is really there. I can say you have a lot to do because if it's office hours, you see a lot of people. Okay. And in Tanzania, we have this system we call in Catholic Church Christian minor community. It's like there's a kind of a law in Tanzania, the old diocese in Tanzania, that there must be in the parish, there must be some small communities, maybe in 7-10 houses. There's a community which they pray every week. The intention of this Christian minor community is to strengthen the parish. If 10 houses, they form community. Another 10, another 10, another 10 groups. So if these are strengthened, that means we are sure the parish is also strengthened. So the service is sent to the level family level. Yeah. Preparations for baptisms, for the Holy Communion, everything is done there. So even people who were a little bit lax to attend Mass, they could easily be known in that locality or that. So you find it Sunday, they all come to the main community gathering. But weekdays they gather in small communities. So you leave nobody outside. Yeah, that's very good. I think it's a sense of collectiveness and a sense of accountability as well. And in this way, you have a lot of work to visit these communities, to pray with them. Yeah. And a lot of things. But also, we have there's a parish, there's a main parish, but there are outstations, like small churches. Yes. In my parish, I had about 8 or 7 outstations, and they are like church. They are like the main church. They're big. There are a lot of people. Okay. So you'd go there every week or weekend. What we do, you have to say Mass to the main parish, but
for me, what I did, every Sunday I did 2 masses in the parish. Okay. At 6 And in the after morning? mass, no, first mass could be 7, Okay, and 7. another one maybe 9. Okay, okay. Then as soon as I finish second mass, I go to one outstation. Okay. Then I do mass. And there's like another church. You meet people, they tell you a lot of things. Maybe there's someone is sick. Yeah. So they tell all these pastoral needs and the spiritual needs. So you come back home late evening. Yeah, that was every Sunday. Wow. So let's say this Sunday I do 2 masses, then go to one outstation. Another Sunday or the following Sunday, parish masses, 2 masses, then to another one. So in a round of maybe after some time, maybe after several months, I cover the whole parish in these outstations. That's apart from these Christian communities. Okay. These Christian minor communities, I'm talking about the parish area. Yes. But even in those outstations, there are also Christian communities which form that's the outstations. The outstation. So you can imagine it's really busy. Yeah, well, yeah, that was very busy. And you would commute. I know a while ago you told me you had a motorbike accident. So were you using a motorbike for doing these rounds, or what happened? Yeah, I had 2 accidents. What happened? Briefly. First one, when I had in my first appointment. Yes. The parish which I said it is very remote from. It's remote and mountainous. Okay. I was going somewhere with my motorcycle, and I think that place Maasai keep these cows or like cattle. So they always encircle the cows or the cattle with these thorns, some branches. I think I ran over one of the maybe big thorns, something like that. Okay. Then it must have pocked the tire. Which looks like it was big. Then it tore the tire. Yes. And it was the front tire. I could see I lost control. Then I fell. I did bad injury. You told me you broke. No. That's the first one is the knee. Even today I can't even kneel in the hardest surface. Even till today. Okay. That was okay. And actually that was the thing which made me to be transferred, because I couldn't walk in the mountains. Because your knee could not bend properly. Yeah. So, and when I went to that second parish, that was where I became parish priest. Okay. I had even more serious accident. That was really bad. Just briefly, I was using the 250 cc. That's a big motorbike. Honda, and I remember I had the car. Okay. I remember that day I was going to the meeting, the diocese, and from my parish to the diocese is about 80 from parish to Morogoro. It was 80 kilometers. Okay. Then it was Saturday, and I was late. Okay. And I was by the way, I was the director of the organization which is called the PMS. Pontifical Missionary Societies. Okay. I was the diocesan director, and there was a meeting, and they were waiting for me. Okay. So I finished mass, then office works. I was late. Yeah. I said if I take the car with traffic, I will be late. So I took the car. Okay. Then I said, let me take the motorcycle. I returned the car in the car park or shed. Yes. I took motorcycle. I changed even my dressing, put on the helmet and the jackets and everything. Yeah. Off I went. This was the big 250cc. Yeah. Okay. And I remember like 15 kilometers from the parish, there was a down slope. And then ahead of me, there was a big truck. Okay. We were going down slope, and there was a small bus stop. Okay. At the end of that down or slope. Yes. So the truck was ahead of me, and I was asking myself, why is he driving so slow? Is he going to stop? Maybe I said maybe he's planning to stop at the bus stop, or there's a small stand. Then I said, let me overtake him because he's going too slow. Okay. So he was planning to turn right without indicating. I was thinking of overtaking him.
So, that motorcycle is very powerful. I can imagine. I had to indicate that now I'm overtaking. I had to accelerate to overtake the truck. Yes. Just right in mid of the track, he began turning right. I had no way except to turn parallel with him. The way to turn on the same as side. He was turning right, I had to turn right to avoid him. I avoided, crashing onto him. What I can remember is that there was a time when I was going off-road. The last words I remember, I was yelling at him that, why are you turning this way without indicating? Because I know he couldn't hear me. Yeah, of course. I was just confused. Yeah. So from there, for a few minutes, I can't remember what happened. Okay. So after a few minutes, I could hear people surrounding me and did you remember rolling or hitting the truck? No. I couldn't remember nothing. Okay. Because I think I was what do you call? Panicked or so you can imagine, as soon as I was going off-road, I was so scared and worried of what was going to happen to me. Then I think the fear was too high, I think. So maybe something, I was for a few minutes I was off. Yeah, okay. I just came to know when I was already down and people surrounded me, talk. Then I could slowly, my conscience was coming back and saying, I can hear people talk around me. And a few minutes ago, I was traveling with the truck. Is it accident? I was just down there. You recollected now your thoughts. Yeah. When I came back to my senses, I could find helmet is off. People were already there, and so they took the helmet unconscious. The jacket, the helmet was cracked. Is it? From the front to the back. So that was God's hand, really. I can imagine. Yeah. So you broke some bones, or is this where you broke the hand, or what? The only injury I got, which was very serious, I broke my right hand, this part of the bone between the shoulder and the elbow. It completely broken. Took me some months before I was fully recovered. So of course you missed the appointment you were running to. And something strange. After getting to my full senses, then while we were waiting for the car to take me to hospital, I had a backpack, my small bag, which had all the documents. Then when I saw sisters, well, of course that time news spread and sisters from my parish were also there. Then when I saw sisters, I told one of them, can you ring to the diocese and tell them they should begin the meeting because I can't come. Someone who was close to me, I think he was not a Catholic, he said, don't listen to him, he's confused. He didn't know, but I knew what I was talking about. They thought you were confused from the accident. But of course, it took me a long time to recover. But all in all, I say it was God's hands. Till today, I'm alive. It was the hand of God. Wonderful. And those are some of the challenges in ministry, I think. I suppose we now take a small break. When we come back, we will talk about your journey now leaving Tanzania, coming to Australia, and how your ministry in Australia has been. And then maybe we can compare the two places, how, the different cultures. And then we will talk a little bit about the late president and what your thoughts about Magufuli. And then we'll come back. So our viewers, that is the story of my brother, Father Chediel Mloka. And now we'll take a short break. When we come back, we'll just talk about now his ministry here in Darwin. All right, welcome back. This is my conversation with my friend, Father Chediel Mloka. He's a priest here in Darwin at the St. Mary's Church here in Darwin. He's been here now for, is it 4 or 5 years? Or 6? 8 years. It's been 8 years. And I've known him for that long. And he's told us about his upbringing in Morogoro and how he has
what he was doing out there in Morogoro. And now we want to find out from you, Father, how has your journey been? What led you to come to Darwin, and how has the transition been? And for the 8 years you've been here, in very few words, can you compare the transition? You know, as a diocesan priest, we usually don't work across the diocesan borders. We always worked within the diocese. Okay. Because they are diocesan priests and religious priests. So I'm a diocesan, usually we work within the diocese. My case is somewhat different because we have a mission in Australia, or friendship relationship between the two dioceses in Australia. Yeah. The Diocese of Darwin in Northern Territory, Northern Australia, and another diocese is in Adelaide, which is called Port Pirie. Okay. Adelaide, or Southern Australia. Yes. Now, I don't want to go to the to the details of what happened to. It's a long story. But because of this relationship, one of our diocese leaders was in Port Pirie in Adelaide or Southern Australia for a long holiday or sabbatical year, and he happened to know Bishop, who is now retired, Bishop Eugene, before he was transferred to Darwin, and he worked with him for about 2 years. When he finished his holidays or his long stay, a long holiday in Port Pirie, the sabbatical. Yes, sabbatical. He went back to Tanzania, Morogoro. Okay. And when he left, so some other priests from Morogoro, which is my diocese in Tanzania, they went to Port Pirie to continue the mission. Yes. And after some time, Bishop of that time was transferred from Port Pirie, that is Southern Australia, to Darwin, here where I am. And he wanted to continue that relationship with Morogoro. So he talked to our Vicar General in Morogoro of that time. Okay. That, can you send one of your priests here so that we work with him, because we would like to have that relationship to continue. Yes. So there was a priest who came here for another, it's like sabbatical year, 1 year, I think 1 or 2 years. Okay. When he left, they said, now what if we make a contract for a priest to stay longer instead of coming for a few years or months, then he goes. In this new program, I'm the first to stay this long, to come in Darwin and work under the contract. Okay. So I'm now working under the contract between the Diocese of Darwin, in Northern Territory, and Morogoro. Yeah, that's how I came here. That's how you came to here. Yeah. Now, in the diocese we are many priests. Okay. And one day I went to the diocese, and Vicar General of that time. Vicar General is the vice, bishop. He's assisting bishop or vice. Okay. When he saw me, he said, "Oh, I want to talk to you." Then he asked me, "Oh, someone is needed to go to Australia, Darwin, and we thought you'd be the person to go. Are you ready?" That really, not shocked me, but I couldn't have the direct answer whether I should say yes or no, because I had my programs, my plans, my everything. Then how can I stop all this? And how can I live? It gave me a lot of thoughts. Then I told my Vicar General, give me time, then I'll give you the answer. I left. Okay. Then when I was trying to think and reflect about this request, then I said, this could be the time for me to experience the other part of the world, but also, we are many priests, but why me? Yeah. This is God's call, I think, to serve people. Now, why me? Again, no idea. Okay, there we go. And how has ministry here been for those years? I know you sometimes travel to the communities. You're not just here in this parish. How many parishes do you? Or maybe before that,
the culture, the nature of the country, mission is very, very different. Yes, yes. So when I came here, I spent maybe about a year trying to study and to be used to new culture environments. Even the language in Tanzania is predominantly Swahili. Language is, in Tanzania, we learn English in the school, but we don't speak English. Yeah. So with time we tend kind of forgetting. Yes. We lose a lot of vocabularies, and so we don't speak English. Yes, so when I came here, was it hard for you? Yeah, sure it is. It had to refresh and to sharpen my English, to adjust, because it was very hard for me to understand how people speak here. Okay. You could hear some words. But also, on the other hand, it was hard for people to understand me with my African Tanzanian accents. Yes. But with time, with hearing and practice, you pick. You adapt. So you I remember pick, you adapt. A long time ago, you told me two terms or two words. Acculturation. Acculturation. Those two, and the other one was what? Inculturation. Inculturation. And because of this difficulty of people who move to this country with this new culture, completely new culture, and this is to everyone, even the Australians who were born here, when they go to Tanzania or Africa, they have to learn our culture. So when we come here with our different culture, language, and everything, we have to try to fit or to adjust. To make adjustment in this culture. Yes. But culture is people's life. You don't learn culture. We don't sit in the class and learn culture. No. Culture we adapt. It's a way of life. It's a way, people's style and way of life. So here in the Dance of Darwin, we have the program which is called Acculturation Winter Program. Winter? It always happens in winter. We don't have winter up here. So this happens in Burkham Hills in Parramatta. I think Parramatta is Sydney. Yes. Or New South Wales side of Sydney. Yes, I think down there. So there are two terms, acculturation and inculturation. Acculturation is... Those are big words coming from you, a Swahili-speaking person, so well done. Acculturation is learning the culture which is not yours. For example, I'm African and I'm a Tanzanian. I have African culture, Tanzanian culture. If I want to learn Australian culture, this is what we call acculturation. There we go. I learn the culture which is not mine. Why? Because I want to work with people who are here. What are the examples of some of the cultures you had to learn? Like what, for instance? A culture is like Australian how for example, I can say maybe the simple thing like food, language, that's right. understanding people. Exactly. Because if you are new to the culture, you always tend to judge people because true. You come with in your head you have your own way of understanding your own culture. You come with it. A way of life. So I moved here with everything in my head, with my Tanzanian language, style of life. So when I see people of Australia, I always tend to correct and judge from your experience, which is wrong, because this is not my life, not my culture. This is people's culture. Yes. That's why when this program of acculturation is for all new arrivals, the missionary workers, like priests, nuns. When we come here, we are told to go and experience or learn some basic things, not really studying culture or learning culture. So this will be helpful for us, at least in the beginning, before we adapt the culture. We can be able to understand people and to live well, because if you come here and you begin now talking about people who are here, you'll always be wrong. The way people talk, the way people eat, the way people behave, probably I may think they are wrong. Probably
I'm wrong because I'm like judging people the thing which I do not know. Exactly. I remember in our seminar, in the seminar I attended, they told us, don't always hurry to judge people in new culture, because you are from different culture and you are in new culture. Take time to learn, study people, observe, allow adjustment in your life. With time, after some time, you'll be like them. Whatever you think is strange now, they told us, I tell you, you'll be maybe better than them. You'll be doing those things you think are strange. Then when you remember, say, why did I correct all this? Of course, they say, on the other hand, they say, don't ignore your culture. As well. They say, don't impose your culture. One thing. To impose means to correct people. Why are they doing like this? This is not my culture, it is people's culture. People have been living this like in this way for years. That's their life. But again, there's another problem for us when we come from other cultures. We tend to ignore our culture. We think that now I'm in Australia, I want to look like an Australian, which is wrong. I swear. Sometimes people don't like to be identified as Africans. They always tend to avoid the Africans so that they associate with this new culture. Which is, I mean, it's good, but if we ignore your culture, that's another big mistake we make. So they told us two things. Don't impose your culture to people. And don't ignore your culture. So keep it. While you pick new culture, while you observe, while you learn, while you adjust, you will slowly understand why they do like this. There we go. I need to cut it short in view of time. Do you have any specific examples of these cultural differences within the mass? Like how the mass was conducted that you had to change? Or within the church? Any differences? One thing, I don't think if it's culture or experience, is like a time to preach. Was it too short or what? Here is too short. I mean, too short. Is it? In Tanzania, if you preach very few minutes, they say you are not prepared. Here, people live. You'll be alone in the church. Everyone will go. They will go. And so, I've seen that also. Sorry to cut you. I've seen that also in my church. When I came here, I was coming from a background of, I would go to church in the morning, say 7. And sometimes I would leave church 3 in the afternoon. When I came here, the church service is only an hour. And everyone has gone. So it was that was also something I observed as well. So there are many things. Especially as time was really kind of, there's something which is called culture shock. There we go, Culture shock means you are just shocked. What you used to, what is familiar to, what was familiar to you now, they are not. Very good. So you are shocked. You don't know what to do. Tell me about the language, like swearing and people using some words and a bit of dressing. Was that an issue for you? In our culture, I hope you know it, it's familiar to you. You don't expect, especially women and girls, to put on maybe very short dress, and almost the bodies are almost open. Like the short sleeves. You don't expect, and there's even a law in most of our churches back home that if you come dressing in this style, they drive you out of the church, and you're not allowed to go in. Exactly. But when I came here, you could see people put on very short, maybe the shorts. And they just come to church. They come to church for readings. So for me, it was like strange. It's something very strange. But of course, later it becomes. I mean, it's their culture. You become used to. You don't even stare anymore at them, or you just want so. Ignore. But as I've said, the language. But another thing is the respect between elders and the young people. It's another again, it's culture. I can say, because
back home, we used to see, let's say maybe in a bus or somewhere, even sitting, if there are few chairs, if the younger is seated and an elder, someone who is elder to you comes, you just stand you stand and give the seat to the elder. Yeah, you don't even think about it. But here, it was a way of life. Yeah, here there's no such kind of a thing. Even maybe at home, like your home works, like cooking, washing things here, the whole family, they do it. Like cooking. Another thing is cooking. Men cook here. Similar, to women. In Tanzania, like big kind of division of, I don't know if it's division of labor or what. Men don't cook. Of course, they do, but especially in the village, you don't expect men. But here, they don't go to the kitchen. Like this. So and some other minor things. Some other differences. Very good, wonderful. I would like us to. Do you get to travel to the community as well, don't you? Yes, I do. Okay. Yeah. No priest there, or what happens? In the diocese I'm working, the diocese of Darwin, something, the news which may even shock people who are not familiar to Australian church. The diocese, the size of the diocese is bigger than Tanzania as a country. The size of the diocese only. Yeah. So I think the diocese of Northern Territory, the whole territory of that is one diocese, which is more than 1,000 and maybe 1,200 square kilometers. That's huge. And Tanzania is 900 and something kilometers, square kilometers. The diocese is bigger than the country. So the diocese is bigger than Tanzania as a country. And when we talk about Tanzania, we have 46 dioceses. In Darwin, only in here, when we say it's bigger than the country, which has 46 dioceses, here we have only one diocese. You can imagine. And how many priests? We are 26, I think. Here in the territory. Yeah, the whole diocese. The whole diocese. And our last parish, which share the borders to southern Australia, is 1,500 kilometers. That's still we are in the diocese, which in Tanzania you're already outside the country. Exactly. So it's such a big diocese, very big geographically, but population is very small. So some remote parishes, they have no residential priest. So you have to fly out there. So we have to either fly or drive. Some in the islands, you have to fly. Correct. Some we drive, but you can imagine you go to the parish, we drive about 3 hours. You go for Sunday service, and you have to come back. So it's also very busy to some extent. You also you get very busy. It is. Wonderful. It is. I would like us to shift a little bit, and we're almost coming to the end of our conversation. But I would like to. We will be talking about the late President John Pombe Magufuli. I just want to mention something. I know you told me several years ago. You were doing some water project back in Tanzania. Do you want to talk about that in a few words? What were you doing? Briefly, when I came here, I was of course, as a new arrival, I was looking the life of people here. Everything is available. Water is not a problem. Then I was thinking about my people back home. I said, how is it that we always talk about water and people here, water is not an issue? So it was always in my mind. I said, one day, if anyone happened to ask me what should I help, I would straight away say water. So one day, it's a long story, but to cut story short, because of time, one day some people happened I happened to meet some people. And in our talk, their question was, tell us about your place. We used to see in the TV about water shortage problem. Is it true that it exists? I told them, yes, it is. How? I explained that we have really water like a problem, I can say. Some places people had to have to walk about maybe 500 meters
to look for water, and mainly women and children. Yes. You can see they spend a lot of time to look for water. Just one bucket, you walk maybe 200 meters or I don't know, 500. Too far. Only one bucket. Yes. Then how many times are they going to bring water? Imagine the house use, how many baskets you need just on head. Yes. So when I explained like this, they were really interested to go and help. Okay. So one of my holidays, they joined me to Tanzania. I took them to the village. Morogoro. Mita. What was the village called? Village Mtamba. Oh, Mtamba. Okay. Matombo Mtamba. Okay. So first trip they were like just to observe the situation in the village, people's life. Did you take them to see the wild animals? Yeah. After Serengeti or not Serengeti? We went to Mikumi. Okay. Mikumi National Park. And the following year we went to Serengeti and Ngorongoro Crater. Wonderful. Okay. So they did that project, which is very successful. Wow, very and cool. They are really serving the community with water. Yeah, they are really remembered, and they will be remembered the rest of people's life. I thought that was very, very good of you to think about your people, and I'm so happy that you are able to do that. So asante sana for doing that. And I want to finish up with this very, very sad news that got us about a month or 2 months ago. 17th of March. There was some news that the president had not been seen for nearly a week. What was going through your mind before the deputy president brought the news? You know, apprehension, anxiety. At first, I personally said, the president, need not to be seen every time. He has his own programs. It doesn't mean that if he's not seen, then we need to ask where is he. So at first I was also trying to think, why should people ask where is? Or maybe we can switch to Swahili at this stage, so that in case some people back home would watch this, they can understand. So ilikuwa kwa muda hayati Rais John Pombe Magufuli semekana hajaonekana kwa watu wakaanza kwa wiki ama wiki mbili, watu wakaanza kuwa na wasiwasi. Wewe ukiwa hapo, manake mimi na wewe tukiongea kwa tunafuatilia sana matukio ya Tanzania. Sasa mawazo gani ulikuwa katika mawazo yako? Mimi kweli unajua ni kwa sababu marehemu Rais Magufuli alituzoesha tuseme. Kila Jumapili alikuwa anaonekana kwenye misa na anasema kitu. Sasa Jumapili zilipita kama 2 hakuonekana. Na basi maswali yakawa yameanza. Rais aonekani yuko wapi? Baada sasa mimi binafsi nikasema kwa nini watu wanamuuliza rais yuko wapi? Kwa sababu ana shughuli zake. Si lazima aonekane kama watu wanavyotaka. Lakini siku zilikuwa zinazidi kwenda, habari sasa ikawa kidogo inazidi kutupa mashaka kwamba huenda akawa naumwa, lakini ni kweli. Basi tukawa tuna uhakika. Tukabaki kama vile na maswali sasa kwamba binafsi nikaa nasema sitarajii kwamba nimuone kila mara yupo anaonekana kwa kuwa tulishazoesha watu kama hilo, lakini basi mpaka pale ilipotangazwa rasmi kwamba kwa kweli kwamba rais amefariki, basi ndipo wote tukapata na kama mshtuko mkubwa sana kwamba kumbe basi alikuwa naumwa. Basi ilikuwa kwenye hospitali fulani akipata matibabu. Hivi sasa wewe je, unamkumbuka huyu rais hayati mpendwa JPM kwa namna gani? Labda nikupe hadithi fupi kabisa. Niliwahi kusema mahali fulani kwamba mimi kwangu naona kama vile ninasema amefungua akili yetu wote, akili ile ya kusema hakuna kitu kisichowezekana. Na hii hadithi fupi nataka kukupa ni kwamba nilipokuwa parokiani kule Tanzania kabla sijaja huko, akiwa waziri wa ujenzi na uchukuzi, alikuwa anafanya kazi sana, alikuwa very hard working. Na alikuwa hataki kitu kilale mpaka kesho. Kila anachokitaka kinafanyika na kiishe na kwa mafanikio. Yaani alinifanya nivutiwe kwa sababu mimi nilikuwa nachukia sana uzembe
na wizi na kutokuwajibika. Sasa nilipomwona yeye anafanya hayo ambayo hakuna anayefanya, nikavutiwa mno. Ulifurahia sana. Na kanisani siku moja niliwahi kusema wazi kwamba mimi ningekuwa na uwezo rais anayefuata awe ni Rais Magufuli kabisa. Huo ulikuwa ni mwaka 2010. Niliwaambia watu kanisani na niliwaambia msininukuu kunikoti. Msininukuu vibaya kwa sababu wanasiasa wana tabia kusema padi anaongea siasa kanisa. Mimi nikasema mimi ni ni maoni yangu binafsi. Wakati huo alikuwa ni waziri Mkapa. Wakati alikuwa Kikwete anamalizia awamu yake ya mwisho. Nikasema I wish rais anayefuata awe Magufuli kabisa. Nilisema kanisani na niliwaambia watu msininukuu vibaya. Mimi naongea ninavyo maoni yako binafsi. Basi nikakaa, miaka ikafika pale ya kuondoka, nikaondoka, nikaja huku. Hivyo ulikuwa umeona huyu akiwa rais atabadilisha nchi kabisa. Nilikuwa jinsi ninavyochukia ile corruption iliyokuwa kiendelea na nilivyokuwa namuona anafanya kazi, nikaona ni pekee ambaye anachukia yani mambo yanakwenda katika kile ile ministry ile aliyokuwa nayo yanakwenda. Yani kwa sasa kwa nini asiwe overall? Kuna wakati alienda mahali kutengeneza daraja. Ile ndio ikawa amekerwa sana na uzembe wa wale maengineer ambao wanafanya kazi. Sijui kama alilala pale ama alikuwa namna gani. Alikaa mpaka usiku akasema mpaka gari zipite leo hapa. Usiku alikuwa akasimamia akasema nataka kwa sababu unajua ni uzembe. Kitu kinachowezekana watu yani ni akili tukiweka na kudhamiria. Kwake hakuna kisichowezekana. Mtajenga na daraja limejengwa na bila yeye nadhani ingekaa wiki kadhaa. Lakini kwa nini amemaliza kwa muda mfupi? Kwa sababu alikuwa kwake yeye hakuna kitu kisichowezekana. Lakini tukio lingine nakumbuka alikwenda mizani ya sehemu fulani hivi. Na basi ni hadithi ambazo tunasema aliingia kwenye lori truck. Aliacha gari yake mahali fulani akataka aone ule wizi unafanyika kwenye way bridge kwenye mizani. Akaingia kwenye lori la mzigo uliopitiliza tani. Akakaa nyuma. Lile lori lilipopita pale alikuwa rais wakati huo ama waziri. Lile lori limeonekana limezidisha tani. Basi ilipofika swala la kulipa, wale watu wakaanza kumwambia basi watoe chochote ili wapite. Akamwambia mimi sina kiasi hiki. Hapana, basi katika ile rushwa sasa. Basi mimi sasa sina pesa, kwa hiyo basi kaongea. Tupe kiasi fulani. Basi inasemekana wale watu wakatoa pesa. Akasema basi ninaomba mumpe bosi wangu yuko nyuma. Sasa ni yeye sasa. Walipofungua tu wakamwona ni yeye. Nadhani walitaka collapse pale. Funguke waingie. Akashuka ndipo akasema kumbe ndio mchezo wenu. Unaona pale nakumbuka ile idara yote ile wale waliokuwa zamu watu pa mizani walifukuzwa. Lazima. Huyu alikuwa ni rais wa kipekee. Unaona kwamba hii alikuwa anathubutu. Yani alikuwa anachukia sana ule kwa sababu mizani imetengeneza ili kulinda barabara. Sasa mtu anapochukua rushwa maana yake ni kwamba anapitisha magari mazito. Yani kwamba mizani ni useless. Sasa yeye akataka kila kitu kimedhamiria kulinda barabara kifanyike kitumike. Lakini who can do it? Alikuwa anafanya hicho. Kwa hiyo hizo ni kila sehemu chache aliyopewa alifanya kwa ukamilifu wake. Ndio maana mawazoni mwangu nikasema really I said it when I was a priest in the church in 2010. I said nilisema don't quote me wrong. Mimi ni maoni yangu. Msininukuu vibaya. Kama kasisi. Ila ninatamani. Na nilipokuwa huku ule uchaguzi sasa Rais Kikwete amemaliza muda wake. Sasa mchakato wa kupata rais mama kwa kiti cha CCM. Basi watu wakachukua fomu, ni wengi walikuwa 10 na. Nilipoona kwamba sasa kuna siku Magufuli ameenda kuchukua fomu. Nchi nzima
ilibuka kwa shangwe. Hivyo watu walifurahi kwamba kwa sababu walikuwa wanamfahamu. Alikuwa jembe wakati wa wizara ndiye atakuwa rais. Watu wakasema wanakuwa na tania kwamba uchaguzi umeisha. kwamba ile ndio the right person. Basi nadhani kila mtu alikuwa na mawazo yao na mimi ushabiki na siasa sina na siutaki. Mimi nilichokuwa nakitaka ni kwamba mtu ambaye anafanya kazi vizuri kabisa moyoni mwangu, not political part, ni person. Na ndio maana kipindi kile basi sitaki kutaja vyama vya siasa, chama chake kilikuwa kwa kweli kilipoteza mvuto kabisa, lakini alipoingia yeye kimerudi na nguvu zote, kwa sababu not as a party, ni kwa mtu fulani, ni bidii ya mtu. Kwa hiyo basi nadhani mimi nilivyomwelewa ni kwamba kwake ameondoa ile dhana ama ile mtazamo kwamba umasikini, yani ni kama wimbo Tanzania ni maskini. Ni kweli. Na ni watu walikuwa ni wanyatu na pesa, tuna pesa, kila kitu hakiwezekani, shule madarasa hakuna, maji hakuna, barabara hakuna, hakuna. Lakini yeye amesema si kweli, sisi sio maskini, and I will show you. Ndio maana alipoanza kudhibiti mambo ya rushwa, mambo ya wizi wa madini, ukusanyaji kodi wali ya juu, na kubana matumizi, kuondoa wafanyakazi hewa, kuzuia safari za nje, pesa ikawa inaingia kwa wingi na haitoki. Lakini pia akawa mwaminifu sana kutumia ile pesa kuirudisha kwa watu, kwa wananchi. Watu wanalipa kodi, wizi unazuiwa, haweki mfukoni mwake wala kwa ndugu zake. Inakwenda kwenye maji, kwenye hospitali, kwenye barabara, kwenye usafiri. Nani alijua kama Dar es Salaam kungekuwa na ile flyover pale Ubungo? Nani ambaye aliota kama ile flyover 3 levels and 3 or 2? Nani aliota? Pale Ubungo ungeweza kutumia masaa 3 kwa sababu ya jam kusubiri kuingia mjini, ambapo ungetumia dakika hata 20 tu. Lakini flyover inaenda juu. Baada ya flyover sasa hivi 15 minutes 20 minutes you are in the city. Such a big difference. Na alipanga Dar es Salaam yote, sehemu zile korofi tunaita, na kwa kuwa system yani ni kwamba ule mfumo ulikuwa, yani mpango wa kazi ulikuwa unaendelea, viongozi wapo. Kwa hiyo mimi naweza kusema uongozi wake ulikuwa ni kama darasa kwa wale wote walikuwa naye. Ndio maana ile moyo wa kazi ni kama ameupandikiza kwa viongozi sasa hivi. Yale mawazo ya Tanzania ya uvivu ya kuibaiba, ya kuibiwa sasa hivi watu wameshaamka. Sasa hivi watu hawataki kusikia mambo ya wizi, hawataki kusikia mambo ya corruption, hawataki kusikia kiongozi mzembe, na ndio maana ile spirit ya kufukuza wazembe imehamia sasa kwa viongozi wote. Ndio maana kusema Magufuli alikuwa ni rais lakini mwalimu. Na ndio maana huyu rais wa sasa Mama Samia Suluhu kweli ni zawadi kubwa ambayo Mungu ametupatia, kwa kuwa alikuwa na Rais Magufuli muda wote. Mwanafunzi wa Magufuli. Yeye mwenyewe ni mwanasiasa mzoefu sana. Ni kiongozi mzuri sana. Lakini basi kitendo cha kukaa na Magufuli, kitendo cha kupanga pamoja mipango yote ya maendeleo. Yani anajua kila kitu. Yani uzuri ni kwamba walikuwa wako pamoja. Ndio maana yeye moto wake ni kazi iendelee, kwa sababu sio kwanza. Mipango yote ilikuwa wanaendelea. Na Magufuli kama vile alijua, alimtuma sana Mama Samia Suluhu kwenye ziara nyingi sana alimtuma. Kumbe ni kama vile alijua kwamba anakupeleka ili ukapata uzoefu. Mimi kumtayarisha. Na ndio maana alipokufa watu wakawa na katika kuongea wakasema ni kama vile hadithi ya Musa na Aroni. Kumtayarisha. Kwamba ni Musa, peleka watu kutoka utumwani mpaka hapa, lakini hutafika. Lakini alishaitoa kwenye utumwa. Kwenye makucha ya wale wa Misri na nini. Sasa wako kwenye on the move. Akamwambia sasa Musa utafika, Aaron chukua endelea. Ni Mama Samia sasa anaendeleza kile
kikundi cha Waisraeli kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi ni mafanikio ambayo waliyaweka pamoja. Walikuwa na ile view ya 2025 na kuendelea. Kama tunataka Tanzania ifike mahali kila mahali kuwe na huduma za afya nzuri. Kuwe na barabara nzuri, kuwe na umeme mpaka nyumba ya mwisho, hata iwe na nyasi lazima iwe na umeme. Na ndicho kinachoendelea sasa hivi. Kuna vijiji vimebakia vichache mno Tanzania. Alipeleka umeme kila mahali. Yaani Tanzania inaenda kila kona kuna umeme. Kazi nzuri sana. Na ni vijiji vichache mna wamesema vijiji vitaishi haraka mno. Kwa hiyo Tanzania itafika mahali kutakuwa hakuna sehemu ambayo umeme hakuna. Programu ya maji alikuwa anasema kama pesa tunazo, kwa nini watu hangaike maji? Ikasema mpango maalum kwamba lazima maji yaende kila mahali. Kwa hiyo kuna project kubwa zinaendelea kila mahali. Huduma za afya. Kwa nini watu waendelee kuhangaika kuhusu mambo ya huduma ya afya? Kwa sababu pesa ipo. Pesa ipo, Yaani makusanyo ya ndani. Zimejengwa hospitali kubwa, vituo vya afya zahanati kila mahali. Barabara ziko kila mahali, umeme kila mahali. Na ndio maana hata plani ya kununua ndege watu wakanaongea sana kwamba ni ndege hazina faida. Lakini hapo tena watu walikuwa nakosoa kwamba nchi gani tunaona tu ndege za wageni tu za kutoka mataifa mengine, sisi hatuna ndege. Nchi gani? Sasa zimenunuliwa, naanza kupiga kulalamika tena. Lakini basi ni mambo ya kuelewa uchumi unapokwenda, kwa sababu faida ya ndege huwezi kuiona siku moja au mbili. Kwa sababu kwanza from lishirika lilishakufa. Kitendo cha kuwa na ndege tu. Ni hata katika biashara unapoanza hasara inakuwepo. Lazima. Na kupata hasara ndio akili. Unajaribu namna ya kufanya vizuri zaidi, sio hasara basi unafunga duka. Hapana. Kwa hiyo ndio maana ndege zile zimekuja. Yaani kuna maana ulishaota mizizi na ubadhilifu na uzembe. Kwa hiyo kitendo cha kununua ndege sasa usilaumu aliyenunua, laumu wale wanaolifanya shirika lisiendelee. Ndicho kinachofanyika kwamba kama ndege tunazo. Sasa shida ni nini? Kama tunapata hasara, iangalie kwa nini hasara? Si swala kuuza ndege au kuzienda. No. Kwa hiyo sasa kwa mfano sasa hivi hizi ndege yani mmoja alishaanza kwenda India. Wamesitisha. Lakini sasa hivi kuna ruhusa ya kwenda China imeshaanza. Nafikiri inaanza muda si mrefu. Na kulikuwa na nyingine, kulikuwa na mpango kwenda Marekani na kwingine. Kwa hiyo basi kuna swala hilo la shirika la ndege, kwa sababu na plani kubwa ya Rais Magufuli, Mama Samia wakati ule kabla hajawa rais ilikuwa ni kwamba kwa nini tusubiri ndege nyingine zilete watalii kwetu? Ndege ikitoka kwa mfano ikitoka Afrika Kusini, ikitoka labda London kwenda Afrika Kusini na mtalii, kwa nini haje Tanzania wakati kishafika Afrika Kusini? Kule kuna Kruger National Park. Kwa nini haje Tanzania? Lakini kukiwa na ndege ya kutoka labda si Marekani kuja Tanzania, maana yake ni kwamba inawaleta wanaingia moja kwa moja. Faida moja hapo ni hiyo, lakini nyingine ni kwamba za domestic. Sasa hivi ziko nyingi sana za kwenda domestic flights. Kwa hiyo unaona kwa hakika kuna mambo mengi sana ambayo tunaweza kusema kuhusu huyu hayati, lakini alikuwa ni kama zawadi kwa nchi ya Tanzania. Alikuwa ni kama ni kipawa. Mungu alimtayarisha na amebadilisha kama vile umesema. Nimependa sana hiyo mfano wa Haruni na Musa. Ni vizuri sana. Nashukuru sana kwa hayo mawazo. So tunaomba tu Mungu amlaze mahali pema alipo na apatie huyu rais wa sasa suluhu. Ndio maana kwa kweli mwanzo pale ile siku ilipotangaza msiba kwa kweli naweza kusema nchi ilitikisika kidogo, kwa sababu watu hawakujua sasa tunafanyaje. Hata kwa sababu haijawahi kutokea kitu kama hicho. Na katiba inasemaje? Katiba inasema kwamba ni makamu ni lazima ndiye ataendelea. Kwa hiyo basi zile siku chache zile zilikuwa za tunasema sintofahamu ama basi, lakini kwa kweli mama alipoapishwa sasa matumaini yakaanza kurudi. Kwanza naweza kusema ni mpango wa Mungu kwamba Tanzania tunaingia katika historia ya kuwa na rais wa mwanamke wa kwanza. Yaani hiyo tu kwanza ni historia. Ni kweli kabisa. Kabisa ni kwamba yani ni mpango wa Mungu. Na hata hiyo transition ilikuwa ya amani
ni jambo nzuri sana. Kwa hiyo unaona mama, yani ni experience ni nyingine kabisa kwamba tuna rais mama. Yani kwanza kitendo cha kuita mama. Yani hicho tu ni sawa kabisa. Yani mama manake ni kwamba katika nyumba of course ni hata baba, lakini mama akiwepo nyumbani ni kama vile center of unity. Mama akiwa pale mambo yanaenda salama. Ni kwamba baba unaweza kusema leo sisi tunakula, mama anakuambia solution ni haraka kuna hiki. Yes. Kwa hiyo unaona mama Samia ni kama ni mama na rais. Kwa hiyo basi kuna kabisa, yani watu sasa ile mioyo imepoa kabisa. Nakumbuka kuna mzee alikuwa akiongea Chato wakati wa mazishi ya Magufuli. Mzee akasema hata kwa nyumba mara mingi wakati wazee wanaenda kina mama wakiwachwa nyumba zinasimama, lakini mama akitangulia nyumba zingine zinaanguka. Kwa hivyo Tanzania iko kwa mikono mizuri, kwa mikono ya mama ambaye ataweza kuisitiri na kuendeleza maono ya Magufuli. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba Mama Samia Suluhu ni mwanasiasa mzoefu sana. Ni kiongozi. Siku za nyuma basi alishafanya simamia mambo sana muhimu sana. Kwa hiyo sasa hivi ameshika nchi. Yani ni kwa kuwa basi watu walikuwa wanaona kama ni mkimya, lakini aliongea kitu muhimu sana. Akasema ninaweza nikaongea kitu kwa upole lakini nina maana. Ninamaanisha kabisa hicho nicho kwamba nina maana kabisa. Kwa hiyo si lazima nitoe ukali, lakini nakwambia kitu nina maana kabisa. Kwa hiyo hiyo ni na labda watu wanaweza wakashindwa kumuelewa. Yani ni afadhali labda ukutana mtu anayeongea kwa ukali kuliko mtu ambaye asemi kwa ukali. Maana anapokuambia ana maana hiyo. Ni kwamba anakuambia nataka kifanyike hiki. Sasa ndio amesema. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ndivyo anataka kiwe hivyo. Anamaanisha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuna bahati sana kwamba tuna rais ya kwanza mama, tunaweka historia kwanza kwa Afrika, mwanamke pia ni mama. Yani kabisa unasikia kuna raha fulani kwamba tuna rais mama. Na lakini ni kutoka Zanzibar. Yeye ni wa Zanzibar. Original ni kutoka Zanzibar. Kwa hiyo kuona kwamba namna gani ile muungano ulivyo sasa na nguvu, kwamba Zanzibar bara, Tanzania bara, visiwani ni just one. Sasa Zanzibar pia wako na rais huko Mwinyi, na pia wako na rais kwa huko. Rais. Kwa hiyo kuna serikali ya mapinduzi na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo sasa serikali ya mapinduzi imeungana na serikali ya Tanganyika, imekuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Safi kabisa. Kwa hiyo maana yake sasa yani mimi imani yangu kabisa kubwa sana ni kwamba sasa Zanzibar tuna rais Mwinyi. Ni mzoefu sana. Na tayari tunamwona ameshashika kabisa mwendo ule wa Rais Magufuli. Hataki uzembe. Mama Samia Suluhu kama nilivyosema kwamba ni kwa kweli ni timu moja. Kama hivi kwa ufupi Tanzania inaelekea vizuri. Nasema mimi nafikiri yani katika mawazo yangu ni kwamba huenda yani kukafanyika vitu better than ilivyopangwa kabisa. Na hivi iko katika uchumi wa kati sasa, sio? Very good. Na uchumi wa kati ulikadiriwa kufikiwa mwaka 2025. 25. Kwa hiyo ni earlier, ikafika mapema. Earlier kabla ya ule ile. Na sababu kubwa sana nadhani mimi sio mchumi, sio mchumi, lakini nadhani ni kwa sababu ya kusimamia vizuri matumizi ya pesa ya serikali, lakini pia kusimamia vyanzo vya mapato, kwa mfano madini, kusimamia vizuri sana. Yani madini kabisa ilikuwa inaibiwa kwa asilimia kubwa mno. Nakumbuka. Niliweka ukuta pale kule Mererani ya Tanzania. Kwa hiyo sasa madini watu kuiba wanaiba, lakini ni kidogo sana. Lakini kabla ya hapo ilikuwa ni kwa Tanzania inapata labda nothing. Kwa hiyo unaona kwamba ni makusanyo yale makubwa na utumiaji mzuri, nidhamu. Kwa hiyo unaona Mama Samia yani hana utani katika uzembe, katika rushwa, katika basi kule kutokuwajibika. Yani kabisa unaona kwamba spirit ya maendeleo iko pale. Na mimi imani yangu ni kwamba kwa kweli kwa uongozi wa Mama Samia Suluhu nadhani
watakwenda pale walipoweka malengo na itapitiliza kabisa. Yani nimeona kabisa kwamba tunaiona sura kabisa ile ya nani ni wamoja. Wamepanga pamoja, anajua yote. Na anaendeleza yale pamoja na kuongeza ya kwake kama alivyosema. Kwa hiyo mimi ninaamini yote waliopanga, miradi kwa mfano bwawa la Nyerere, reli ya hiyo ndio Stigler's Gorge. Stigler's Gorge limeitwa bwawa la Nyerere. Na lile bwawa likiisha, ile eneo la nini ile dam, tutakuwa na ziwa kubwa. Lile yani ni kubwa, nadhani sijajua litakuwa na kubwa gani, lakini ita create utalii mpya zaidi ya kwenda kule Selous, ambayo imepandishwa hadhi, imekuwa nao ni national park. Ilikuwa ni reserve. Kwa kutakuwa na Julius Nyerere National Park na Julius Nyerere Hydroelectric Power and Dam. Ile bwawa litasupply, unajua Rais Magufuli na Mama Samia wakati ule walikuwa na malengo yani makubwa sana. Viwanda ndio ilikuwa ni mpango wa serikali ya viwanda, Tanzania ya viwanda. Lakini vitaendeshaje kwa na umeme wa kubahatisha? Haiwezekani. Lakini pia kuna ile reli ya kisasa, standard gauge railway. Inaendeshwa kwa umeme. Umeme kutoka wapi? Kwa hiyo unaona mambo yanaenda pamoja. Umeme wa Stigler's utakuwa ni mwingi kiasi kwamba utatumika Tanzania na utakuwa very cheap. Itafika, yani ule umeme utakapoanza kazi, wanatuambia itakuwa kununua mkaa ni expensive kuliko kutumia umeme. Kwa hiyo automatically miti itaachwa. Watu watakata kwa sababu ule mjadala wa kuanzisha bwawa ulipoanza, bwawa la Nyerere, kulikuwa na upinzani mkubwa sana. Lakini inasemekana kulikuwa na watu na biashara zao za generator. Lakini walikuwa wanacheza sana na umeme huko, yani kulikuwa na mambo wanacheza kupata hela. Kwa hiyo ilikuwa na discourage sana ile project ya umeme kwa sababu ya personal profit. Kwa hiyo waliwajibu kwa argument kule Kenya tunawaita cartels. Kuna argument muhimu sana walizitoa, akasema wakasema unajua hii nini organization ya dunia inayohifadhi mazingira inaitwaje kifupi? Ni UNEP Marekani. Kitu kama hicho. Wakasema sasa unajua hiyo ni hifadhi inajulikana ulimwenguni, Selous National Park. Na kuna msitu mkubwa sana. Sasa mnapotengeneza umeme, maana yake kuna square kilomita za miti zitabidi ziondoke. Huo ni uharibifu mkubwa sana mazingira. Sasa jibu lake very interesting. Wakawaambia unazuia tusikate miti hili eneo kwa sababu ya kuharibu mazingira. Lakini kumbuka pressure ya kuhitaji kuni inaongezeka. Kwa hivyo itakatwa tu baadaye. Kwa hiyo itafika mahali whether you like or not, watu wataingia kwenye huo msitu na uwezi kuwazuia kwa sababu watahitaji nishati ya kuni. Hujawapa mbadala. Sasa unazuia hiki. Sisi kwa kutengeneza umeme, maana kadiri yenu tunaharibu ile eneo dogo, lakini tunazuia uharibifu mkubwa. Lakini umeme utakapoanza, maana kikosa ni kisehemu tu kidogo kitakuwa kimeondolewa. Lakini umeme utakapoanza utakuwa cheaper than buying charcoal. Wonderful. Padri, naona labda lazima itabidi tupange another interview, maana una chemichemi ya maneno ndani yako na hekima kwa wingi. Labda siku zijazo tutakutafuta tena, alafu tuongee pia mambo tofauti kwa undani. Lakini kwa ajili ya masaa, ningeomba tumalize hapa kwa leo, na labda nikupatia wakati wa kuwaambia wanaokutazama maneno ya mwisho. Lakini tutapanga wakati mwingine tuweze kuongea hata zaidi, maana inaonekana ndani yako una bubujiko na chemichemi ya maneno na mambo ya maarifa ambayo ni mazuri sana. Lakini kwa ajili ya masaa ningeomba tumalizie hapa. Okay, labda kwa watazamaji, mimi ni mshukuru kwanza ndugu yangu Geoff kwa mimi sijazoea kufanya interview. Kwa leo ni kama vile surprise kidogo. Kwa hiyo basi imeenda sawa. Natumaini nimeongea vizuri. Safi kabisa. Labda niseme huku sisi tunawasalimu kutoka Australia. Tuko kaskazini kabisa huko. Ukiangalia ramani tuko mwisho kabisa kaskazini. Na hali ya hewa yetu inafanana na huko kwetu karibu, hasa Tanzania ni ya tropic, kuna joto. Tofauti na Nairobi ni very cold. Basi tu katika kazi za kidunia na za kikanisa
zote ni moja, tuna save watu. Ndio hiyo sasa. Lakini Jofu ana save zote mbili. Kwa hiyo basi tunashukuru na kuwatakia kila laheri na yote mema huko nyumbani. Na sisi huku basi tunakuja tunasema go west or east or west, home is the best. So tuko kwa ajili ya kutoa huduma na kutafuta maisha, lakini nyumbani ni nyumbani. Tutarudi nyumbani. Tunarudi kila mwaka, lakini basi hata muda wa kurudi kifika tutarudi. Tutarudi tu. Kwa hiyo basi niseme na kwa uzuri si kwamba tunaongea tu kama ni mtu ananifanya interview, lakini basi ni East Africa. Ni East Africa. Na jana juzi tumeona tu rais kwa siku mbili alikuwa huko Kenya. Kwa hiyo tumeona kwamba ni sasa tena basi tunazidi kuimarisha pamoja. Yes. Pamoja ule mfano wa nani uliochekesha sana, watu wale wanyama wanatoka Tanzania. Wildbeast wanaenda Kenya, wanapata mimba, wanajifungulia Tanzania. Kwamba sasa kama wana uraia utasema wa wapi? Kote wapi? Basi nataka kusema sisi huku tuna umoja mzuri, tunashirikiana, tunafanya sherehe, tunafanya mikutano, basi kuwa nje ya nyumbani akutufanyi tuwe mbali. Umoja wetu upo. Na basi tuendelee kuombeana na hasa kumwombea rais wetu wa Tanzania mpya na katika mwanzo wake mzuri kabisa wa kazi zake, ili basi yale malengo aliyojiwekea na marehemu Rais Magufuli, maanake yeye sasa pia hata hakutegemea kama angeachiwa jukumu kubwa kama hili kwa ghafla kabisa. Kwa hiyo basi tunaomba tumwombee ili katika majukumu yake aweze kuyafanikisha kwa kiasi kubwa kabisa. Natumaini ameanza vizuri sana na atakamilisha yaliyopangwa na kuongeza mapya kama alivyosema. Wonderful. Asante sana Father Chediel, nafurahi sana kwa sababu ya muda ambao umekuwa nao na nashukuru sana kwa mazungumzo haya tumepata kuwa nayo. Niruhusu tu niwasalamie watu wawili wa Tanzania ambao ninawaadmire sana. Ni viongozi kule. Mmoja wao anaitwa Profesa Palamagamba Kabudi. Nampenda sana. Yule anatoka katika mkoa wa Morogoro. Anatoka Morogoro? Yeah. Mimi nampenda yule sana. Napenda kumtazama na kumsikiza. Kilosa? Yeah. Sasa huyu kaka nampenda sana. Alafu wa pili ni Kasim Majaliwa, waziri mkuu. Tunamuita jembe. Na yeye pia ako na hiyo moto kali sana. Yule ni jembe lingine. Na pia kuna viongozi wengi kama huyu RC wa Ali Happy na wengine wengi wanafanya kazi nzuri sana. Na pia napenda Chalamila sana ambao ni RC wa Mbeya. So kuna watu wengi ambao napenda sana. Siku moja Mungu akiniwezesha ningependa kufika Tanzania kuiona nchi ambao naipenda sana. Lakini kwa sasa nashukuru sana. Mungu akubariki. Na kwaherini sana. Goodbye. Thank you for watching us. That has been our conversation with Father Chediel Mloka. Thank you and bye. Thank you.